up here, homie. I'm about to go nice and slow for you. Fine. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. Hey, open up, homie. Give me some room. You want room? Go lose some weight with your fat right, homie. What? I hear you. Up here, through the studio. Let's show these movie people how we do. Sorry about that. I'm thinking left. All right. Keep up, homie. Please, homie. Hey, be careful. Woo! We hang on the left. Yeah, that's cool. We going left into this parking lot. Okay. Remember, this is your Terrier's car. If you want to chunk them things. But stop rubbing on me, man. It's creeping me out. Я рассказывал, встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет, потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А он знал, что живых они тоже едят? Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Севера. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерии, ни Каэдуэна больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить, а то жить не хочется. Land out here. The only reason to do this job is the free folks you get down at the whorehouse. No hay hoyo más profundo que la boca chica. I guess I should I don't probably feel go. too good. Pues hasta luego. Bye-bye. All righty, Mr. Marshall, let's get. Take it slow on the way out of town. So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I